హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ షీ నీడ్స్. నా పేరు రేణు. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో ఎవ్రీడే సమ్మర్ మేకప్ లుక్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో హౌ ఐ టర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్, సో కీప్ ఆన్ వాచింగ్. ఆల్ రైట్, సో ఈరోజు నేను నా లాస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మై స్కిన్ కేర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ సన్ స్క్రీన్. సో సన్ స్క్రీన్ కోసం నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఆక్వాలాజికా గ్లో ప్లస్ డ్యూయి సన్ స్క్రీన్. సో ఈ పాటికే సన్ స్క్రీన్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీ సన్ స్క్రీన్ జర్నీ ఇంకా స్టార్ట్ చేయకపోతే ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఇట్ ఏఎస్ఏపీ. సన్ స్క్రీన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ 365 days ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ స్కిన్ టైప్ యూ మే హ్యావ్, అండ్ ఆల్సో ఎలాంటి సీజన్ అయినా కానీ మీరు డెఫినెట్గా సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయండి. నేను నా లిప్స్ మీద కూడా అప్లై చేస్తాను సన్ స్క్రీన్, బికాజ్ లిప్ బామ్స్కి ఎక్కువ సన్ స్క్రీన్ ఉన్న లిప్ బామ్స్ ఈ మధ్యన ఎక్కువ లేవు. సో అందు గురించి ఐ మేక్ షూర్ మై లిప్స్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొటెక్టెడ్. అండ్ అండర్ ఐస్ మీద కూడా నేను అప్లై చేస్తాను సన్ స్క్రీన్, విచ్ ఇస్ ఆల్ త్రూ అవుట్ మై ఫేస్, నెక్ అండ్ ఆల్సో మై ఇయర్స్. సో దీనికోసం మీరు 3 finger రూల్ యూజ్ చేయండి. నెక్కి ఫేస్కి అయితే 3 fingers మీద మీరు సన్ స్క్రీన్ తీసుకొని అప్లై చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ సన్ స్క్రీన్ ఎలా అప్లై చేయాలో తెలుసుంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఫేస్ మీద అప్లై చేసేసుకోవచ్చు, యాజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్. అండ్ ఐ విల్ బ్లెండ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ అ లిటిల్ టైమ్ so that the sunscreen sinks into my screen so that I can go to with my next step. Since I like dewy base, I am going to apply Aqualogica Glow Plus Juicy Dew Drops. So ఇది నేను నా highest point of my face and especially on my T-zone target చేస్తున్నాను, because I want that fresh and glowy look from within kind of a look today. And also నేను దీని తర్వాత ఎండ్లో ఏ హైలైటర్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు. సో that's why I want that glow through this dew drops. And ఒకవేళ మీకు పోర్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ పోర్ ఫిల్లింగ్ ప్రైమర్స్ ఆర్ హైడ్రేటింగ్ ప్రైమర్స్ as per your choice, because I don't have any pore issues, so I'm directly going with this dew drops. And I really love it because it is so lightweight and it doesn't feel sticky or anything of that sorts. So ఇది చాలా మంచి రేడియంట్ లుక్ ఇస్తుంది అనమాట, గ్లోయి లుక్ డెఫినెట్గా ఇస్తుంది. యూ కెన్ సీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు కవర్ యువర్ డార్క్ సర్కిల్స్ యూజింగ్ అ కన్సీలర్. సో దానికోసం నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇన్సైడ్ కాస్మెటిక్స్ హెచ్డి కన్సీలర్. దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ కన్సీలర్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ ఫుల్ కవరేజ్ అండ్ ఆల్సో వెరీ లైట్ వెయిట్. నాట్ దట్ ఐమ్ అ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫుల్ కవరేజ్ కన్సీలర్స్ ఇన్ జనరల్, బట్ ఇట్ డజంట్ మేక్ యువర్ అండర్ ఐస్ కేకీ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దాట్ సార్ట్స్. సో ఈ రోజు నేను యూజ్ చేసిన కన్సీలర్ ఇస్ నాట్ ఆఫ్ మై షేడ్. ఇట్స్ అ షేడ్ డార్కర్ దెన్ మై కాంప్లెక్షన్ అండ్ ఐ ప్రిఫర్ మై కన్సీలర్స్ టు బీ లైక్ దాట్. కన్సీలర్ నా ఫింగర్స్తో బ్లెండ్ చేస్తాను, సో దాట్ నాకు చేతికున్న వార్మ్త్కి అది మంచిగా బ్లెండ్ అవుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత దాని మీద లైట్గా స్పంజ్తో అప్లై చేస్తాను, సో దాట్ ఐ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్రీజెస్. అండ్ ఆల్సో మీరు క్రీజెస్ గురించి ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ సెట్టింగ్. సో మీరు ఇమీడియట్గా పౌడర్ అప్లై చేయాలన్న టెన్షన్ అయితే ఏం తీసుకోక్కర్లేదు, బికాజ్ సమ్మర్ కూడా కాబట్టి మీకు క్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాజ్ ఆఫ్ స్వెటింగ్ అండ్ ఆల్. బట్ ఇలాంటి సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ కన్సీలర్స్ అయితే మీకు సమ్మర్కి చాలా ప్రిఫరబుల్. యూ కెన్ సీ నా డార్క్ సర్కిల్స్ చాలా మంచిగా కవర్ అయిపోయినాయి. సిన్స్ దిస్ ఈజ్ అ నో ఫౌండేషన్ మేకప్ లుక్ ఫర్ సమ్మర్. సో దీని తర్వాత నేను నా ఫేస్ని అంతా ఈవెన్ అవుట్ చేయడానికి నేను గార్నియర్ బీబీ క్రీమ్ యూజ్ చేయబోతున్నాను. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ SPF 24 విత్ PA++ అండ్ UVA అండ్ UVB ప్రొటెక్షన్. సో ఇది మనకి ఎలా అంటే ఫేస్ మీద ఎక్కువ కవరేజ్ కాకుండా ఒక ఫేస్ని ఈవెన్ అవుట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ దట్ డ్యూవీ హెల్దీ సార్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్ which I like for summers also, or in general వేరే సీజన్స్కి అయినా కానీ నాకు చాలా ఇష్టం. సో నేను గార్నియర్ బీబీ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్ ఓవర్ మై ఫేస్. కొంచెం తీసుకున్న అట్లీస్ట్ ఎనీవేస్ దీనికి ఎటు కవరేజ్ ఉండదు కాబట్టి మొత్తం ఈవెన్ అవుట్ చేస్తుంది నా స్కిన్. అండ్ ఇది నేను నా ఫింగర్స్తోనే అప్లై చేస్తాను, బికాజ్ ఫౌండేషన్ బ్రష్తో అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు, ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. అండ్ బ్యూటీ బ్లెండర్ అయితే డెఫినెట్గా ప్రోడక్ట్ సోక్ చేసేసుకుంటుంది. సో అందు గురించి ఐ లైక్ టు యూజ్ ఇట్ విత్ మై ఫింగర్స్ ఓన్లీ, బికాస్ ఇట్ బ్లెండ్స్ అవుట్ సో ఈజీలీ. అండ్ నౌ యూ కెన్ సీ నా ఫేస్ చాలా ఈవెన్గా చాలా మంచిగా కనిపిస్తుంది. సిన్స్ క్రీమ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని లేయర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ది సేమ్. సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ I want to apply the lip and cheek tint from Color Chemistry, and this is my favorite lip and cheek tint.
ఇది నేను యూస్ చేసినప్పటి నుంచి ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ అండ్ ఐమ్ ఇన్ ది షేడ్ గోజీ బెర్రీ LT04. సో ఇది ఒక క్రీమ్ ప్రోడక్టే. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ లిప్స్ అండ్ ఆల్సో చీక్ యాజ్ ద ప్రోడక్ట్ సజెస్ట్. సో ఇది నేను నా బ్లష్ లాగా అప్లై చేస్తున్నాను యూజింగ్ మై ఫింగర్స్. ఇది చాలా మంచిగా బ్లెండ్ అయిపోతుంది అనమాట. మీరు అంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు. అండ్ సేమ్ మీరు లిప్స్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ గివ్స్ అ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఫర్ గివింగ్. యూ కెన్ లేయర్ ఇట్ అప్ ఆల్సో దో ఇట్ ఈస్ పిగ్మెంటెడ్. సో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ టైమ్. మీకు ఎంత కావాలో అలా బిల్డ్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన పిగ్మెంటేషన్ వరకు మీరు బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ రైట్, సో క్రీమ్ ప్రోడక్ట్స్ అంతా లేయర్ చేసేసాం కాబట్టి ఇట్స్ ద టైమ్ టు సెట్ ఎవ్రీథింగ్. సో దానికోసం నేను యూజ్ చేస్తున్నాను మార్స్ కాస్మెటిక్స్ వండర్ పౌడర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మై ఫేవరెట్ కాంపాక్ట్. సో దీంతో నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్ ఐస్ సెట్ చేసే ముందు ఒకసారి మీరు పౌడర్ అప్లై చేసేటప్పుడు క్రీజెస్ వచ్చాయా లేదా అని చూసిన తర్వాతే సెట్ చేయండి. బికాజ్ క్రీజెస్ వచ్చి మీరు ఒకవేళ సెట్ చేసేస్తే దాన్ని మళ్ళీ మీరు చేంజ్ చేయడానికి, దాన్ని సరి చేయడానికి మళ్ళీ మనకి స్కోప్ ఉండదన్నమాట. నేను ఈ పౌడర్ అప్లై చేస్తాను, ఈ కాంపాక్ట్ పౌడర్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ విత్ అ స్పంజ్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అన్లైక్ అదర్ స్పంజెస్ యూ గెట్ ఇన్ అదర్ కాంపాక్ట్స్. సో దీనికి ఒక కుషన్ లాంటిది మంచిగా ఉంది సో దాట్ ఇట్ అప్లైజ్ అండ్ ద కాంపాక్ట్ సో వెల్. సో ఇది మీరు ఇలాగా ఫోల్డ్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండర్ ఐస్ కింద. అండ్ ఇట్ ఆల్సో గివ్స్ యూ ఎక్స్ట్రా కవరేజ్. నేను నా కన్సీలర్ షేడ్ కొంచెం డార్క్గా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఈవెన్ అవుట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం లైటర్ షేడ్ దెన్ ఐ రెగ్యులర్లీ యూజ్ అండ్ ఐ యూజ్ ఇట్ ఫర్ అ పర్పస్. ఓకే, సో ఇది నేను అప్లై చేస్తున్నాను ఆన్ మై టీ జోన్ స్పెషలీ. ఓవరాల్ కాంపాక్ట్ అప్లై చేస్తే మళ్ళీ మ్యాట్ అయిపోద్ది విచ్ ఐ డోంట్ లైక్. సో కాంపాక్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత యూ కెన్ గో విత్ యువర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ విచ్ ఈస్ అప్లయింగ్ అ బ్రాన్జర్. ఓకే, సో కమింగ్ టు బ్రాన్జర్, సో ఐ లవ్ అప్లయింగ్ బ్రాన్జర్. బట్ ఈరోజు ఈ లుక్కి నేను ఎక్కువ బ్రాన్జింగ్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు బికాస్ ఐ హ్యావ్ మై లిప్ అండ్ చీక్ టింట్ చీక్స్ మీద ఇన్ ప్లేస్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ దాట్. సో నేను ఈరోజు బ్రాన్స్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా నోస్ బ్రాన్జింగ్ చేస్తాను బికాస్ ఐ లవ్ టు కాంటోర్ అండ్ బ్రాన్స్ మై నోస్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇట్ లుక్స్ న్యాచురల్ ఆల్సో బికాస్ ద షేడ్ దట్ ఐ చూస్ ఇస్ లైటర్ సో దట్ మీరు తక్కువ అప్లై చేస్తే మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ అన్నది న్యాచురల్గా కనిపిస్తుంది. టు గివ్ దట్ షేప్ అండ్ కలర్ టు మై ఫేస్ అండ్ ఆల్సో ద స్ట్రక్చర్ నాకు జస్ట్ ఇక్కడ హాలోస్ ఆఫ్ మై చీక్స్ మీద స్లైట్గా అప్లై చేస్తున్నాను. అండ్ యాజ్ ఎ సెడ్ కలర్ కూడా డార్క్ కాదు కాబట్టి మీకు ఆ న్యాచురల్ ఎఫెక్ట్ అన్నది మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది. కమింగ్ టు ఐస్, సో ఐస్ కోసం నేనేమి ఐ షాడో లుక్స్ ఏం చేయదలుచుకోలేదు బికాస్ హూ వాంట్స్ ఈ సమ్మర్లో ఐ షాడో లుక్ చేయడం. అండ్ బట్ ఐ వాంట్ మై ఐస్ టు లుక్ అ లిటిల్ డీసెంట్ నైస్ అండ్ ప్రెజెంటబుల్. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సేమ్ బ్రాన్జర్ తీసుకొని నా క్రీజ్ మీద అప్లై చేస్తాను సో దట్ మై ఐస్ ఆల్సో లుక్స్ డిఫైన్డ్ అండ్ నైస్. సో క్రీజ్ మీద అప్లై చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సీ ద డిఫరెన్స్. ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ దాట్ చాలా మంచిగా ఐస్ అన్నది చాలా మంచిగా కనిపిస్తాయి అనమాట. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ డైరెక్ట్లీ విచ్ ఈస్ అప్లయింగ్ అ మస్కారా. సిన్స్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ the bronzer onto our crease, so next mascara apply చేసిన తర్వాత ఐ లుక్ విల్ బీ కంప్లీట్. సో దానికోసం నేను యూజ్ చేస్తున్నాను Maybelline Colossal mascara which is my favorite and it is also a waterproof mascara. సమ్మర్లో వాటర్ప్రూఫ్ మస్కారా అయితే చాలా మంచిది సో దట్ చెమటకి అదంతా కరిగిపోకుండా ఉంటుంది. సో ఇది నేను నా ఐలిడ్స్ అప్పర్ లిడ్ అండ్ ఆల్సో లోవర్ లిడ్ మీద మంచిగా 2 coats of mascara అప్లై చేస్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ టు మై ఐస్ అట్ ఆల్. కాజల్ అవన్నీ ఏం అప్లై చేయట్లేదు బికాస్ ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్. సో ఎస్, దిస్ కంప్లీట్స్ అవర్ ఐస్. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ which is applying a makeup fixer. సో సమ్మర్స్లో మేకప్ ఫిక్సర్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ టు సెట్ యువర్ బేస్ సో దాట్ ఇట్ డజంట్ మూవ్ అట్ ఆల్. సో దానికోసం నేను ఒక మేకప్ ఫిక్సర్ యూజ్ చేస్తాను, నాట్ డైరెక్ట్లీ స్ప్రిట్సింగ్ ఆన్ మై ఫేస్. యూజువల్గా ఇదివరకు అలా చేసేదాన్ని, బట్ నౌ హౌ ఐ వాంట్ టు అప్లై మై స్ప్రిట్స్ ఇట్ ఆన్ మై బ్యూటీ బ్లెండర్ అండ్ దాంతో మేకప్ సెట్ చేయడం ఇష్టపడుతున్నాను నేను. ద సెకండ్ లాస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ టు
never forget filling your eyebrows plays a very important role. As you can see, though face anta manchiga ayin tarvata kuda something is missing anna feeling definitely ga untadi, and that will complete filling your eyebrows. So I want to fill my eyebrows using the Wet n Wild ultimate brow kit. So ఇది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను, and it's a powder eyebrow kit. So ఒకవేళ మీకు కావాలి అంటే you can go with the pencil also. So currently I'm using this కాబట్టి I'll fill my eyebrows using this eyebrow powder. Now can you see, ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత now my face look very very well groomed అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. So as a final step, applying a lipstick. So I'm going to apply this lipstick from Plum. This is matte lipstick I want to prefer this time, and I'm using the shade Jazzberry. And this lipstick, oh my god, I'm using this regularly. This has become my favorite lipstick. The formula is to die for. It's a very very beautiful lipstick. So lipstick మీకు ఏ లిప్స్టిక్ కావాలంటే ఆ లిప్స్టిక్ యూజ్ చేయొచ్చు. You can also go for your nudes, or summer కాబట్టి you can also go with your corals, peaches, whichever is your preference. So I'm using this lipstick, and this is it. Okay guys, so this is the final finished look, which was very quick and easy, isn't it? So yeah, ee video meeku help ayindani anukuntunnanu, and if you did, please don't forget to give this video a big fat thumbs up, and also subscribe to my channel if you haven't already. It's free. Okay, and also leave your comments. I'll be happy to read them, and I'll see you guys in my next video. Until then, stay happy, and I'll see you. Bye.